afternoon. Awesome. I'll try and see if I can pep the energy up before I get started. The first slide, please. Before I get started, I thought I'll take the energy check of the audience. The dance, everything was fantastic, but I need to gauge how should I address you. I mean, I'm going to spend 20, 30 minutes with you. I should say what is more convenient for you to understand what I'm going to say today. So give me a show of hands, raise your hand. How many of you are comfortable if I speak in English? Put your hand up. Okay. How many of you are comfortable if I try and speak in Tamil? How many of you are comfortable if I speak in Hindi? Few of you? Very interesting. If I speak in English, some of you will understand. If I speak in Tamil, all of you will understand. If I speak in Hindi, I myself will not understand. So let me start talking to you in possibly the oldest known language to mankind. Tamil mannukum, Tamil thayikkum mudal vanakkam. நான் இந்த உலகத்துக்கு வரதுக்கு காரணமா இருந்தது எங்க அப்பா அம்மாவா இருந்தாலும் நான் இந்த உலகத்துல இன்னும் இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறது என்னோட அண்ணா. ஸோ அவருக்கு என்னோட 2வது வணக்கம். அண்ட் என்னோட அருமை தம்பி தங்கைகள் ஆடியன்ஸ்ல இருக்கிற உங்க எல்லாருக்கும் என்னோட அன்புக்குரிய தமிழ் வணக்கம். என்ன பண்ணலாம் 20 நிமிஷத்துக்கு அங்கிருந்து இங்க வந்து நீங்கெல்லாம் வந்து வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வந்திருப்பீங்க, வேற வில்லேஜ்ல இருந்து வந்திருப்பீங்க. நான் மட்டும்தான் வேற கண்ட்ரில இருந்து வந்திருக்கேன். ராஜ்மோகன் பிரதர்லாம் வந்து இங்கே தான் சென்னையிலேருந்து தான் வந்திருக்காரு. நான் வேற கண்ட்ரிலேருந்து வந்திருக்கேன். அந்த கண்ட்ரி பேர் பெங்களூர். பெங்களூர்லேருந்து காலையில் காரில் கிளம்பினேன். எனக்கு கோயம்புத்தூர் வரதுக்கு 5 மணி நேரம் ஆச்சு. அதே டைம் நான் என் வீட்டில் விட்டுருந்தேன்னா என்னோட பெங்களூர் ஏர்போர்ட் போகிறதுக்கு 4 மணி நேரம் இருக்கும். ஸோ வேற கண்ட்ரிலேருந்துலாம் வந்திருக்கேன். ஸோ பார்த்து கை தட்டி ஏதாவது கொஞ்சம் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி அப்புறமாடா இப்போ இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி டான்ஸ் ஆடிட்டு போனாங்க பார்த்தியா அந்த டீம். எங்கே இருக்காங்க அவங்க? இருக்காங்களா எங்கேயாவது? அவங்களுக்கு முதல்ல ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் கொடுத்துருங்க. சான்ஸே இல்லை, செமையா டான்ஸ் ஆனாங்க. ஏன் அவங்கள சொல்றேன்னா அந்த ஸ்னோ எல்லாம் அடிச்சாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த பாட்டிலில் வச்சு ஸ்னோ எல்லாம் அடிச்சு வச்ச மாதிரி இருக்கு. நான் ஏதோ காஷ்மீரில் நடந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கீங்க ஸ்டேஜில் வந்தா. நான் இந்த லியோ ஷூட்டிங்லையா இருக்கேன்? எங்க அவங்க? அதே மாதிரி அடுத்தது மேஜிக் பண்ணார் பத்தியா ஒரு தம்பி, தாறுமாறா மேஜிக் பண்ணாரு. பட் அவர் எங்க, அந்த தம்பி எங்க தெரியல. பட் அந்த தம்பி பண்ண மேஜிக்லயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மேஜிக், கடைசியா ஒரு ஃப்ரெண்ட் வீரராகவனை கூப்பிட்டாரு பத்தியா. அது வரைக்கும் அவர் வந்து மேஜிக் உங்களுக்கு பண்ணியிருந்தாரு. வீரராகவன் அவருக்கு அவர் லைஃப் ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறதா மேஜிக். இஃப் யூ ஹேவ் சம்படி லைக் வீரராகவன் இன் யுவர் லைஃப் இஸ் மேஜிக்கல். தட் இஸ் அபவுட் தோஸ் டூ பெர்ஃபார்மன்ஸ். சரி, நம்ம ஆட்டத்துக்கு வருவோம். என்னடா சாப்பாடு முடிச்சோன்னா நம்ம செஷன் போடுறாங்களே அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் டைம். ஸோ அதனால் நேற்று மேட்சோட எக்ஸாம்பிள் யோசிச்சு பார்த்தேன். சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது லிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு தெரியும் யாரெல்லாம் வர போகிறாங்கன்னு. அப்போ தெரிஞ்சு நம்ம ரோல் இன்னைக்கு இஷான் கிஷன் மாதிரி. பேட்டிங்க்கு ஓப்பனிங் ஆள் கேட்டிருக்காங்க, பயங்கரமான பவுலிங் இருக்கு. நம்ம போய் இஷான் கிஷன் மாதிரி ஆடிட்டா அடுத்தது ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி எல்லாம் ரெடியாக உட்காந்துருக்காங்க கீழே மேலே வரதுக்கு. அவங்களுக்கு முன்னாடி இஷான் கிஷன் மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி ஜாலியாக ஆடி கொடுத்துட்டு போயிடலான்னு. But let's make use of our time. To try and talk to you for 20 minutes is a big pleasure for me, and I hope it's a pleasure for you as well. I want to leave you all with something that I think has been very critical for me, number one. So it's not an advice, it's something that I have gone through. நான் வாழ்க்கையில் செஞ்ச பயணத்தில் எனக்கு மிக முக்கியமான சில தருணங்கள் இருந்திருக்கு. அந்த தருணங்களை 5 E's, 5 விதமான ஈயா நான் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன். அந்த 5 E உங்களோட அடுத்த 4 வருஷம், 5 வருஷம், 6 வருஷம் நீங்கள் உங்களை வந்து இன்னும் மெருகேற்றி கொண்டிருக்கிற அந்த பயணத்தில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எந்த ஆடியன்ஸ்ட்டு பேசுகிறதாலும் முதல்ல அந்த ஆடியன்ஸோட அட்டென்ஷனை கேப்சர் பண்ணோம் அப்படின்வாங்க. ஆடியன்ஸோட அட்டென்ஷன் கேப்சர் பண்ணுறேன்னா நீ என்ன சொன்னாலும் ஹிட் அப்படின்னு. ஸோ இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்றத யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். வேர்ல்டில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் ஒரு விதமான பிக்சர், ஒரு விதமான ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சா உங்களோட அட்ராக்ஷனை நான் கேப்சர் பண்ணிடலாம், அட்டென்ஷனை கேப்சர் பண்ணிடலாம். சாப்பிட்டு முடிச்சிருக்கோம், பிரியாணி, தூக்கம்லாம் வரும், லாஸ்ட் ரோ இப்போ தெரிஞ்சிடும் இன்னொரு 2 மினிட்ஸில் முடிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இல்லையான்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஆடியன்ஸ் வந்து யூஎஸில் இருந்தாங்கன்னா, அமெரிக்காவில் இருந்தாங்கன்னா, நான் வந்து இந்த ஃபோட்டோவை காமிச்சா அமெரிக்காவில் எல்லாரும் கை தட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. ஸோ ஆடியன்ஸ் அட்டென்ஷன் கேப்சர் பண்ணேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் பாரிஸில் இருந்தீங்கன்னா நான் என்ன காட்டுவேன்? வெரி குட், இன்டெலிஜென்ட் ஆடியன்ஸ். நீங்கள் சைனாவில் இருந்தா சரி. இப்போ ஆடியன்ஸ் அட்டென்ஷன் எல்லாரும் என் பக்கம் ஈர்க்கிறதுக்கு, என் டாக்ல இருக்கிறதுக்கு நம்மளாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம். இன்னைக்கு தமிழ்நாடுல எல்லாரோட அட்டென்ஷனையும் ஈர்க்கிறதுக்கான ஒரே இமேஜ் இது மட்டும்தான். நான்
சரி, நான் கேட்டு பாரு, நான் பேச போற அடுத்த 15 நிமிஷத்துக்கு இந்த போட்டோக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. ஆனா நீங்க எல்லாம் முழிச்சிட்டு இருக்கீங்களா இல்லையான்னு கத்துக்கிறதுக்கும் விராட் கோலி ரோஹித் சர்மாக்கு உங்களை எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்புறதுக்கும் நான் பண்ற ட்ரிக் இது மட்டும் தான். ஓகேவா? So but let's start, let's get talking. The 5 E's that I want to talk to you about today. The first one is evolution. எல்லாரும் எவல்யூஷன் பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம். மேன் வந்து மங்கில இருந்து வந்தான், சில மங்கீஸ்லாம் திருப்பி இப்போ மேன் ஆயிட்டாங்க, மேன் திருப்பி மங்கி ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எவல்யூஷன்ன்றது நீ உன்னை என்னவா மாத்திட்டு இருக்க அப்படின்றது தான் எவல்யூஷன். காலம் மாறுற போக்கில் நீ உன்னை மாத்திட்டு இருக்கியா? ஆர் யூ சேஞ்சிங் வித் த டைம்ஸ்? Are you letting time change you is the question. What are you changing into? இப்போ நீ காலேஜ்ல படிச்சிட்டு இருக்க, you will have seniors. Are you going to graduate from college like your seniors did, or are you going to be a better version of your seniors is the question. That's evolution. And the evolution, for me to try and ask you, put your show of hands, how many of you are doing engineering? நாசமா போச்சு இவ்வளவு பேரா? Okay, I'll tell you why. Obviously it's a great science, it's a great field, but the evolution of engineers, யோசிச்சு பார்த்தேன்னா you'll know where you are today and what you need to do for the next 4 years to try and become a better engineer. Our movies have taught us everything. நம்ம வந்து கத்துக்கிற நல்லது கெட்டது எல்லாமே மூவிஸ்ல இருந்தா. But our movies have taught us about engineers. See how engineers have been positioned. How many of you remember this movie? மாதவனோட வேலை என்ன? Software engineer. And in 1990s he gets a big contract for $1 million. $1 million கான்ட்ராக்ட் கிடைச்சோன்னு என்ன ஆகுது? டாக்டர் படிக்கிற ஷாலினி அவர் மேல லவ் வந்துருது. அவ்வளோ ஹையா போர்ட்ரே பண்ண அந்த சாஃப்ட்வேர் ஜாப் in the 1990s. Then to 2005 2007 came another software engineer. இவர் ஞாபகம் இருக்கா? இவரோட டெசிக்னேஷன் என்ன இந்த படத்துல தெரியுமா யாருக்காவது? சீனியர் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்ட். அண்ட் எவ்வளோ பைசா கொண்டு வந்தாரு? 1000 கோடிக்கு $10 கம்மி அப்படின்னு. So 2005, that is the aura of software engineers. You are in the US, that education, you are evolved, you are settled in life. நான் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்து வியர்ந்து போன ஒரு படம், இது எவ்வளோ பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியாது. இந்த படம் இதில் ஒரு டயலாக் ஒன்று இருந்துச்சு. அந்த டயலாகே 4 வாட்டி நான் வந்து ரீவைண்ட் பண்ணி கேட்டேன். டீச்சர் பாடம் நடத்திட்டு இருப்பாங்க 12th ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்கு. அண்ட் ஷி வில் ஆஸ்க் ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் பையன் would have fared very badly, ரொம்ப புவர் மார்க்ஸ் எடுத்திருப்பான். அப்போ டீச்சர் சொல்லுவாங்க, இவ்வளோ கேவலமாக மார்க் எடுத்தேன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் கூட சீட் கிடைக்காது அப்படின்னு. That is evolution, my friends. I want you to try and think through saying, what are you evolving into? Even if it is engineering, are you well ahead of the time? Are you learning technology? Are you learning artificial intelligence, machine language? What are you evolving into? உன் சீனியர் மாதிரியே நீ இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரை இவால்வ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா உனக்கு சுற்றி இருக்கிற காம்படிஷன் உன்னோட 10 மடங்கு பெட்டராக போயிடுவாங்க. And that is the point I want to place with you, that evolve into a better version than anybody who's surrounding you. And that's evolution. Evolution நம்மளா grow பண்றது மட்டும் கிடையாது, but what you evolve into is better. Next is education. Education, obviously you're all students from different institutions, but I want to warn you with one thing. Don't let your studies interfere with your education. நீ காலேஜில் ஸ்கூலில் படிக்கிறதுக்கும் நீ கற்றுக்கிறதுக்கும் வேர்ல்டு அளவுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. கண்டினியூஸாக இந்த ஸ்டேஜில் எவ்வளோ பேர், நிறைய பேர் பியூட்டிஃபுல்லாக பேசினாங்க. இங்கே இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ், மஜிஷியன், டான்சர்ஸ் எல்லார்ட்டும் உன்னால் கற்றுக்க முடியும். தட் இஸ் எஜுகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதெல்லாம் யாருக்கு தெரியும் சொல்லலாம்? ஏஐ சூப்பர், சான்ஸ் இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஃபேபுலஸ், மெஷின் லேர்னிங். அடுத்தது C++. எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? கை தூக்கு. 99%. ஆசம். இது எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? J2EE. But real education is not just this. This is important for you to earn a living. It is important for you to earn a living, for you to get into a job, for you to be in the society. இதெல்லாம் கற்றுக்கணும். No, I'm not saying these are not important. But at the cost of learning all of this, are we trying to move away from something basic that we need to be aware of? What are we teaching our children these days? என்னோட இம்ப்ரெஷன் படி, the real education for AI is not artificial intelligence, it's actually actual intelligence. Actual intelligence விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு artificial worldக்குள்ள மூவ் ஆயிட்டு இருக்கோம். We are trying to think beyond the ordinary at the cost of leaving something very, very basic. Think through that. ML, machine language, machine learning, machine பத்தியே கத்துட்டு இருக்கிறதுல நம்மளோட மதர் லாங்குவேஜ் பின்னாடி தள்ளி விட்டு போயிடுறோம். And that is something that we have to hold closest to our heart. தயவு செஞ்சு ஹிந்தி கத்துக்கோ, பிரெஞ்சு கத்துக்கோ, கன்னடா கத்துக்கோ. தமிழுக்கு அப்புறம் if we don't, and this is a very prestigious stage and I'm saying it with a lot of audacity, if we don't give preference to our mother language,
What will our grandchildren give preference to? The West? Who is there to try and uphold? How many people are reading Bharati today? How many people are reading about our history, etc.? It's getting lost in time. இந்த ஜெனரேஷன் யோசிக்கணும் அதை பற்றி. தமிழில் பேசுறது எந்த விதத்துலையும் தலைக்குறவு கிடையாது. அது நமக்கு தலகணம். அதை வந்து ப்ரௌடாக தலையை நிமித்தி நம்ம எங்கே போனாலும் சொல்லி பேசி காட்டுறது இஸ் சம்திங் யூ அண்ட் ஐ ஷுட் பி ப்ரவுட் ஆஃப். இட் இஸ் அவர் ஐடென்டிட்டி. இட் இஸ் அவர் ஐடென்டிட்டி. அண்ட் நம்ம ஐடென்டிட்டியை சொல்கிறதுக்கு பெங்களூர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு பாரு. That is also our identity. But that is mother language at the cost of that. C and C++ is nothing but confidence and common sense. நிறைய பேர் வந்து சுற்றி வரத்தில் இருக்கிற in the rat race, life is a beautiful race, life is a journey லாம் சொல்லுவாங்க. In this journey, we are trying to look at the competition. அவன் என் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கான், பக்கத்து வீட்டு பையன் என்னோட ரேங்க் வாங்கிட்டு சுற்றிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு காம்படிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னோட ஜேர்னி சுற்றி இருக்கிற மரங்கள், என்னோட ஜேர்னி, எனக்கு என்னோட லைஃப், எனக்கு தெரியிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இதெல்லாம் மறந்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு கண்மூடித்தனமாக ஓடிட்டு இருக்கோம் இந்த ரேஸில். ஓடாத, ஓடி போகிறதா இருந்தாலும் சுற்றி இருக்கிறத என்ஜாய் பண்ணி என்ஜாய் த ஜேர்னி rather than fighting for the rat race. That is confidence. Get the confidence into you and common sense. Last but not the least is in education. JTUE, இந்த நிமிஷம் உன் கையில் நடக்க வேண்டிய ஒரு நிமிஷம். இன்னைக்கு நீ இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கேன்னா இது உன் கையில் இருக்கிற ஒரு நிமிஷம். 5 வருஷம் கழிச்சு நீ எங்கே போகிற அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது, யாருக்கும் தெரியவும் தெரியாது. 2017 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ எங்கே இருப்பேன்னு சொன்னவெல்லாம் கொரோனா வந்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. Fate will have different plans. Try to just enjoy everything. Try to live in the moment. Today is what we have. Try to enjoy that moment. That's why today is called as a present, is a gift that is given to us. Enjoy the present. Future will happen, the past is a mystery, but enjoy the present. Live in the reality. That's education for you, my friends. Education is everything else that happens around you while you're busy studying. So please concentrate and have your opinion about everything that is happening around you as well. That is my perspective on education. That is the second E I want to talk to you about. Now to the third E, which is environment. Environment அப்படின்றது செடி, கொடி, மரங்கள் அது மட்டும் கிடையாது. Environment is also about what you thrive under. Who are the 10 people that you surround yourself with? இப்போ இந்த magician பக்கத்தில் அந்த friend இருந்தாப்புல, that is the environment. Are you in an environment that is lifting you up, that is propelling you to go forward, think ahead? What you sow, so you reap. நீ உன்னை சுற்றி என்ன விதைக்கிறியோ அதுதான் உனக்கு கையில் கிடைக்கும். உன்னை சுற்றி அன்பு விதைச்சேன்னா அது 10 மடங்கு உனக்கு கிடைக்கும். உன்னை சுற்றி ஈகர்னஸ், ட்ரீம்ஸ், பாசிட்டிவிட்டி விதைச்சேன்னா அதுதான் உனக்கு 20 மடங்காக கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யுவர் என்வாயன்மெண்ட் டிட்டர்மைன்ஸ் ஹூ யூ ஆர். இதை படிச்சு பாரு. டெல் மீ வாட் திஸ் இஸ். ரீட் திஸ் கேர்ஃபுல்லி and tell me what this is. Thin feathered crepes made with rice thinly grinded with spices and usually with fillings smeared with oil, butter or steaming hot plate. What is this? Anybody in the audience? இது ஒரு பொருளுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன். என்ன பொருள்? லவுடா? எக்ஸாக்ட்லி. சாதா தோசை கிடையாது, மசால் தோசை. இது ஒரு 5-star ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட் மெனுல மசால் தோசையோட எக்ஸ்பிளனேஷன். The environment where you are will make the explanation of your life so rich. So you please choose what environment you are going to be around that will propel your life to the next level. Right? And that is just a small example. I create an environment. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, சீஃப் ஃபன் ஆஃபீஸர் என்ன மைக் பண்ணுவீங்க நீங்க அப்படின்னு. My job is to create an environment which is fun, happy, exciting for everybody. College, நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க, college is such a great thing, but which is the most boring day to go to college? Monday, கரெக்டா? ஆஃப்டர் சாட்டர்டே சண்டே யாரா மண்டே காலேஜ் போகிறது அப்படி. கார்பரேட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து பாருங்க, எல்லா நாளும் மண்டே மாதிரியே இருக்கும். ஸோ அந்த மண்டே மார்னிங் ப்ளூஸ் எல்லாரும் காலையில் எப்படிடா வருது அப்படின்றத டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் கிரியேட் பண்ண என்வாயன்மெண்ட் இப்படி இருக்கும். Every Monday morning when 2 lakh employees of my company come to office every day, we create an environment where positivity thrives. இது நாங்கள் பண்ணுறதை உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறதுக்கான இல்லை. Do not take the content that I am presenting to you, but understand the intent I am talking to you with. Create an environment that is exciting, happy and spreads positivity. This is what it is every Monday when employees come to office. They are all frozen. வீக்கெண்டுக்கு அப்புறம் எழுந்துக்கிறதுக்கான மூடே இல்லை, அப்படியே ஃப்ரீஸாக இருக்காங்க. And this is what we do to make their life exciting on a Monday morning.
Monday, for the last, I'll say every Monday, there is a live band that plays music of employees' choice Monday after Monday for the last 893 Mondays in a row. For the last 18 years, music has never stopped playing, and that is the environment we are creating, which is filled with positivity, happiness, love, and laughter. You determine what is the environment you're creating. That is the third E that I want to talk to you about today. The fourth E, which is even more exciting for me, is experiment. Experiment is not what we do in classrooms, chemistry labs, etc. What you're doing with yourself. I have a question for all of you. When was the last time you did something for the first time? புதுசா ஒரு விஷயத்தை எப்போ கடைசியா பண்ணீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரையல் பண்ணீங்க, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸைட்டிங்கா பண்ணது. Every day, every week is an opportunity for you to do something new. Have you tried something new with your life around? Or படிச்சதையே படிச்சு ஒரே மாதிரி ஒரு குண்டு சட்டியில குதிரை ஓட்டுறது அப்படின்னுவாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கியா? Experiment is what something that you're playing around with. This is the age to experiment. Have you tried something new? You try and you fail. You don't start with nothing. You start with experience. Have you tried doing something exciting? We go and do a lot of campus interviews. ஒரு வருஷத்துக்கு 40-50,000 engineers campus interviewல போய் பேசுவோம். In about 10,000 interviews that I have conducted over the years, our eyebrows rise up when we see somebody who's actually experimented during their engineering. I have filed a patent. I saw this fantastic speaker who was speaking. She's sitting in the front row, who's actually running her own mental health awareness NGO, which is phenomenal, right? It is not about age. It is not about, and one of the jury members actually said, I want to partner with you and create your dreams. A jury member who's so esteemed and privileged comes down and says, I want to partner with you. That, my friends, is experiment. What are you experimenting with yourself? Our eyes light up when somebody says, I'm running an NGO, I filed for a patent, I am a national level badminton player, or I run a YouTube channel which has got many million subscribers. The superstar of YouTube is just sitting right before me, both of them who've just turned the tables around and said, I can create a voice for myself. உனக்குன்னு ஒரு அடையாளத்தை நீ இன்னைக்கு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், வேற யாராவது வந்து கிரியேட் பண்ணணும் இல்லை. அதை கிரியேட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பல லைஃப்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணவங்க இங்கே இருக்காங்க. லேர்ன் ஃப்ரம் தெம். So my question to you is, what is the environment that you're trying to create around you will determine what you are propelling forward as well. So do something new. உன்னோட சிவி, உன்னோட சீனியரோட சிவியோட கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வியா மட்டும் இருக்கவே கூடாது. நம்ம காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி தான் பண்ணுவோம். இது ஒரு 4 காப்பி பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 பேர் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்போம். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சம்திங் நியூ. இன்னைக்கு வேர்ல்டு டிசர்வ்ஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங். நான் அப்படி பண்ண ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உங்க முன்னாடி நான் ப்ரெசென்ட் பண்றேன் ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு. எல்லாரும் வந்து இப்போ டான்ஸ் ஆடினவங்கலாம் பார்த்துருக்கோம். 10 பேர் 20 பேர் டான்ஸ் ஆடி பார்த்துருக்கோம். 100 பேர் டான்ஸ் ஆடி பார்த்துருக்கியா? 1000 பேர் டான்ஸ் ஆடி பார்த்துருக்கியா? என்னடா இவன் சிங்கம் சூர்யா மாதிரி பேசுறான்னு நினைக்காத. But this is an experiment that we actually tried to do something drastically different that the world has never tried. I bought 4,000 of my people who are working in my company together to experiment something absolutely crazy. Sit back and enjoy this. With 4,276 people, you are now Guinness World Records holders. An experiment we created with 4,200 people to perform the largest Bollywood dance. இந்த உலகத்திலேயே பார்த்த மிகப்பெரிய டான்ஸ் comes to you from our company, which created a Guinness World Record. That is experiment. Are you experimenting something new? Again, don't see the content I showed you. Think of the intent. என்ன ஒரு intent with இது create பண்ணிருக்கோம்? Can we do something larger than life? நீ இருக்கிற இடம், நீ இருக்கிற பொருள். Today everybody is connected. Sitting in the remotest of corners, you can conquer the world. Digital on the hands. எல்லாரும் screen time பத்தி சொன்னாங்க, mobile phones பத்தி சொன்னாங்க. That's your weapon.
அந்த டிஜிட்டல் மீடியாவில் கான்கர் பண்ணது எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி the power to try and conquer and experiment is right before you. Try and do it today. That's the fourth E. My final E, as being the chief fun officer, I have to finish with this E, which is my favorite E to talk to you about, is enjoyment. Obviously, right? Life is too short to be taken very seriously. கோவிடுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் நினச்சாங்க, எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து 50 வயசு 55 வயசு ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஊருக்கு வெளியில் ஒரு வீடு கட்டி 60 வயசு அங்கே போய் ரிட்டையர் ஆகி 25 வருஷம் அங்கே வந்து தயிர் சாதம் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் கோயில் குளம்லாம் போய் ஜாலியாக இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு. அது வரைக்கும் இருப்பியான்னு யாருக்கு தெரியும்? Life is very unpredictable. Today is all that we have, and are you having fun in what you're doing? It's a very important question I ask myself looking at the mirror every day. As a human being, are you enjoying what you're doing? உன்னோட கோர்ஸ் உனக்கு பிடிச்சதா இருக்கலாம், பிடிக்காமல இருக்கலாம். யூ ஆர் ட்ரைங் டு டூ சம்திங், பட் தெர் ஆர் உன்னோட வேர்ல்டு, நீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற வேர்ல்டு உனக்கு பிடிச்சதா இருக்கணும். நீ படிக்கிற படிப்பு உன் பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த காலேஜ் நல்லா இருக்குன்னு சேர்த்துக்கலாம், ஆனால் நீ இஷ்டப்பட்டு படிக்கலாம் கண்டிப்பாக. யூ டிசைடட் டு ஸ்டடி தட், யூ மைட் as well do it with a lot of fun. On enjoyment, I want to leave you with 10 things that matter to me. The 10 commandments of happiness according to Mike Murali. As a chief fun officer, over the years, I have tried to create fun and happiness for about 1 million people. இதில் எனக்கு கிடைச்ச சில லேர்னிங்ஸ் வச்சு எவ்ரி டே 10 திங்ஸ் தட் வி டூ எவ்ரி டே யூ அண்ட் ஐ கேன் டூ தட் மேக்ஸ் அ வேர்ல்ட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் டு யுவர் லைஃப். தட் ஐ டெல் யூ. அதுலேருந்து ஏதாவது 1-2 உனக்கு அப்ளிகபிள் ஆச்சுன்னா ஐல் பி மோர் தென் ஹாப்பி தட் ஐ மேட் திஸ் 350 kilometers trip today to talk to all of you. The first commandment, number 1, have one purpose and keep elevating it. எது நோக்கியும் போயிட்டு இருக்காத ஒரு ஜேர்னி எதையாவது நோக்கி போயிட்டு இருக்கணும். யூ நீட் டு ஹேவ் சம் இலக்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, சம் மைல் ஸ்டோன்ஸ். I call them as milestones because everything that creates a smile in you is actually a destination. உன்னோட இந்த பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னியில் keep a lot of milestones, short milestones. 40 வருஷம் கழிச்சு என்கிட்ட ஒரு பென்ஸ் கார் இருக்கும் அப்படின்றது இஸ் நாட் அ ஸ்மைல் ஸ்டோன். 6 மாசத்துல நீ என்ன பண்ண போற, 3 மாசத்துல என்ன பண்ண போற, 9 மாசத்துல. கீப் ஸ்மால், அட்லீஸ்ட் ஹேவ் ஒன் objective, keep running behind it. Once you conquer it, go to the next objective. So commandment number 1, have one objective and keep elevating it. Commandment number 2, do 2 things at a time. Life is too boring to be wearing one avatar. Do multitasking, learn multiple things. You are a student, learn at that time. Go and learn professional badminton. If you like talking on YouTube, go and open a YouTube channel. If you like an entrepreneurship, go and start an NGO and try and do entrepreneurship. Learn a new language. Learn how to play the guitar. Do multiple things at a time. Life is too boring to be playing one avatar. Number 2, do 2 things at a time, not one. Number 3, have 3 kinds of people around you all the time. 1, to compliment you. நம்ம முதுகுல தட்டி சபாஷ்ரா இன்னும் முன்னாடி போடா அப்படின்னு சொல்றதுக்கான ஒரு மக்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்பர் 2, to compete with you. காம்படிஷன் இல்லாட்டி கோலிக்கும் ரோஹித்துக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். If you don't have anybody to compete with, you don't know where you're going towards. Have somebody to compete with along with you. It could be a friend, it could be a brother, it could be a sister. Compete in a healthy way so that life brings the best out of competition. And number 3, somebody to course correct you. You need a coach. All of us need a coach. It could be a mentor, it could be a teacher, it could be a brother, father. These 3 kinds of people. 1 to compliment, 1 to compete, 1 to coach. So number 3, have 3 kinds of people around you all the time. Number 4, do something that you love 4 days in a week. வாரத்துல 4 நாள் உனக்கு பிடிச்சது ஏதாவது பண்ணு. படிக்கிற 5 நாளைக்கு ஆஃப் காலேஜ் போற, you're trying to learn new skills, all of that. But do something else. Learn a new trick. Play badminton or play a sport. Learn a new language. Learn guitar. Try and do YouTube. If you practice singing, go for a singing class. You want to do swimming or do fitness. Try and do something apart from your regular schedules 4 days in a week. It gives you that rush of blood. Adrenaline rush அப்படினுவாங்க. It gives you that rush of blood to actually get more excitement going. Otherwise, life is that it's not a timetable that every day morning 9 to evening 9 idan schedule. Add some nice flavors like the food that we have. Add that flavors 4 days in a week. That is number 4. Do something exciting that you love 4 days in a week. Number 5, the 5th commandment of success is something very exciting. Gratitude. When was the last time you said thank you to somebody? When was the last time you actually went and complimented somebody? When was the last time you went and said, Madam, நீங்க பேசினது was just absolutely awesome. I learned a lot. அப்படின்னு நான் இப்போ அந்த பொண்ணை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். லஞ்ச் பேசும்போது அவள் பக்கத்தில் இருக்கிற பொண்ணை மீட் பண்ணேன். and I found out to be very genuine when she was talking. ஒரு honesty இருந்துச்சு அவங்க வாய்ஸில். அது வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வருது, நேச்சுரலாக. When was the last time you walked into your kitchen and told your mom, அம்மா நீ எனக்கு சமைச்சது பிரமாதமாக இருக்குன்னு? இல்லை, உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா 3 நாளைக்கு கத்துவோம். ஆனால் நல்லா இருந்த சாப்பாடு என்றைக்குமே நல்லா இருக்குன்னு நம்ம சொல்லி பழக்கமே கிடையாது. When was the last time we did gratitude?
5 minutes every day, set aside and say, today I'm going to spend 5 minutes on gratitude. I'm going to call my friend and thank her for helping me in my project. Or I'm going to walk up to my senior and thank him or her for helping me with some GMAT questions. Or I'm going to call my brother and thank him. Or I'm going to call my father and thank him for what he's doing for me. We never do it. We take all of these things for granted. This is the most basic thing in life, right? Today I was sitting and I immediately thanked Rajmohan because 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் இளையராஜா சார் பத்தி சொன்ன ஒரு வீடியோ அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு திருப்பி ரீவைண்ட் ஆகும் 10 நிமிஷத்துக்கு. அந்த வீடியோ இன்னைக்கு இப்போ நான் போய் கேட்டால் எனக்கு புல்லரிக்கும். So I thanked him for that video because it inspires me some way or the other. When was the last time you spent 5 minutes thanking somebody? Start doing that as a habit. Somebody will start thanking you for 5 minutes every day. Gratitude is a great skill we need to practice. பாக்கி எல்லாம் AI, ML, machine learning எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். Practice gratitude for 5 minutes. Commandment number 5, 5 minutes, practice gratitude, making somebody's day. Number 6, learn a new skill every 6 months. The world around you is changing drastically. Today, things are changing much more faster and exciting than ever. So learn something new. That learning could be learning a language, learning to play the guitar, learning to cook a new dish, learning to sing, opening a YouTube channel. It could be anything. Learn something. Learning is not something that you stop after your graduation. Learning is an essential part of life. LLL அப்படினுவாங்க, lifelong learning. So lifelong learning is continuous, perpetual நீ இருக்கிற வரைக்கும். So practice learning all your part of life. Every 6 months, learn something new. In the 6 months, நான் இது பண்ண போறேன். நான் இன்னைக்கு Udemyல 3 கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணி I'm trying to learn something and complete it by December. I am also practicing badminton to learn from a professional coach in Karnataka. So I am trying to apply this for myself. If you apply it also, it will be great. So every 6 months, learn a new skill. Number 7, a very interesting commandment that I was never able to even get my hold on. Number 7, spend 7 minutes every day reading something. Books teach you something phenomenal that no colleges, no schools can ever teach. There are truckloads of information, education, everything. Read fiction, biographies, non-fiction, anything that you want. Read something. I remember this beautiful interview with one of the legends of all times, கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள். அவர்கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூவர் போய் கேட்டபோது, நீங்க மரணம் அடைந்த பிறகு மேலே போனோன்னே உங்களுக்கு திருப்பி பூலோகத்துக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு கேட்டா அது உங்க கட்சி தலைமையா இருக்குமா, இல்லை உங்க சீஃப் மினிஸ்டர் சேரா இருக்குமா, இல்லை உங்க சொத்தா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு கண் சிமிட்டுற நிமிஷத்துல கூட இல்லாம கலைஞர் பதில் சொன்னது, என்னோட வரவேற்பு அறையில் இருக்கிற லைப்ரரி இருக்கிற அனைத்து புத்தகங்களையும் நான் எடுத்துட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. Books are your companion for life. So read at least 7 minutes. 7 is the average number of minutes the world reads. Read 7 minutes a day. That's commandment number 7. Commandment number 8, எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு விஷயம். Spend 8 minutes of your day on your body. Your body is the only place you and I are going to be for the rest of our life. Take good care of yourself. 40-45 வயசுக்கு அப்புறம் சுகர் பிபி எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐயோ 20 வயசுலயே என்ன ஓட சொன்னாங்க, நான் ஓடி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்ச பிரயோஜனமே கிடையாது. இன்னைக்கு ஆரம்பி. It's never too late. Try and do yoga, try and practice anything physical, but get yourself moving. வீட்டில் உட்காந்து வீடியோ கேம் ஆடுறது, it's not inclusive of this. வெளியில் போய் ஏதாவது பண்ணி, sweat it under the sun. Or more importantly, follow a sport. Sport teaches you some of the most amazing things that management lessons can't teach. Sport teaches you competition. Sport teaches you teamwork. Sport teaches you communication. And most importantly, sport teaches you the power of failure. ஒரு விஷயத்துல தோத்தா அடுத்த கேம்ல ஒன்னால எப்படி மேல வந்து வின் பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஸ்போர்ட்டை விட ஒரு பெரிய டீச்சர் லைஃப்ல கிடையாது. Practice a sport for 8 minutes a day. That's commandment number 8. Commandment number 9. I'm a very filmy guy. Write down list of 9 things as a bucket list that you want to do every year. Bucket list na ஒரு இங்கிலீஷ் terminology which means before you kick the bucket, செத்து போறதுக்கு முன்னாடி நீ என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு பக்கெட் லிஸ்ட்னு ஒரு இங்கிலீஷ் படம் இருக்கு. Please go and watch it. It's a brilliant movie. இந்த வருஷத்துல என்னெல்லாம் 9 things that you want to do அப்படின்றத எழுதி வச்சுக்கோ. It could be small things. Taking your mom to her favorite restaurant, buying a surprise gift for your sister, or நமக்கெல்லாம் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ற டாடியோட பர்த்டே என்னைக்காவது ஸ்பெஷலா பண்ணிருக்கோமா? Or keeping your mom and dad in the house and going and cooking a meal for them. Try and get small beautiful things that you want to do in that bucket list of 9 things that you want to achieve every year. 9 things because 10 in us double digits, scary ஆயிடும். List down 9 things that you want to do and go ahead achieving it. Life will become a fairy tale. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் give so much amount of happiness and joy. அந்த 9 things இன்னைக்கு எழுத ஆரம்பி. Every December I sit and write 9 things that I want to achieve next year. உங்களோட விஷயத்துல bucket list எழுதி பாருங்க, you will feel happy about it. The 10th commandment, nobody knows you better than yourself. So every day spend 10 minutes as me time. Phones allowed இல்ல, laptops allowed இல்ல, கூட அரட்டை அடிக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது. Go sit alone and spend me time reflecting what happened that day. Yesterday night when I hit the bed at 11 o'clock, I spent 10 minutes because I had to get up at 4 o'clock for the drive. I spent 10 minutes thinking, how was yesterday?
How beautiful was it? What was the good things? How can I get prepared for today? What else is pending? It gives you a great clarity of thought. நம்ம பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்கோம், டிவி பார்க்குறோம், லேப்டாப் மொபைல் நோண்டிட்டு அப்படியே தூங்கிடுறோம். 10 minutes of your time as me time every day will make a big deal of difference to the world around you. Remember when I say this, happiness என்ற ஒரு பொருள் நீ விதைக்க விதைக்க உனக்கு இன்னும் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். ஒரு மேனேஜர் அவர் கீழே இருக்கிற 10 எம்ப்ளாயிஸ் ரூம்குள்ளே கூப்பிட்டுட்டு he asked them to blow a balloon, write their name on that balloon and keep it in that room and go out. Once they went out, he told them, go inside the room, pick the balloon in which your name is written, and whoever gets it the fastest wins the prize. Everybody rushed inside the room, stamped on each other's balloon. In 2 minutes, all the balloons were broken. Nobody had their balloon. He again called them, made them blow, write their names, keep it, and go out. And then he said, now go inside, pick a balloon, whoever name is written, go and give it to that person. In 30 seconds, they all went inside, gave each other their balloon. Everybody's balloons were intact in their hand. That balloon, my friends, is your happiness. If you go inside life searching for just your happiness, you'll be stamping on other people's happiness and your happiness will be lost in other people's hand. If you go inside life trying to be a reason to take happiness and give it to others, others will give your happiness back to you in heaps and bounds. And all it takes is 5 minutes to be happy. And that is something that we, in the life and the race, we try and miss out on that. And as a chief fun officer, if I don't talk about happiness, then where else will I talk? All it takes is 5 minutes. If you have 5 minutes to be happy, listen to a good song. If you have 1 hour to be happy, listen to this gentleman speak. It'll be good fun. If you have few hours to be happy, maybe take a good sleep. Not during now, but later. If you have 3 hours to be happy, take a good sleep. If you have more than that to be happy, watch a nice film. It gives you a lot of happiness. If you have 1 full day to be happy, go on a good ride, go on a good holiday, take your car. I did a car ride this morning. It was fantastic. If you have 3 months to be happy, get married. Record பண்ணல இந்த செஷனை வீட்டுக்கு போகணும் நான் திருப்பி. If you have 3 months to be happy, get married. But if you have few years of your life that you want to be happy, if you want to be happy every single moment, learn to love what you're doing. Learn to love and pass love to the world at large. There are 1001 reasons that we can crib that things around us are wrong. Can't you find one reason to feel happy that things around us are right? Trust me, my friends, life should not be a scary tale driven by payslips. It should be a fairy tale driven by dreams, happiness, and fun. Thank you so much for your time. It was an absolute joy being before all of you. Have a beautiful day and a lovely evening ahead. And of course, coming to Tamil Nadu, I can't finish with a better clip than this. So thank you so much, everybody. Have a lovely evening, and it's an absolute honor being here. Thank you. Anevarukkum vanakkam. Thank you.